Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is. Chapter 1, text 19. Chapter 1, text 19. One text 19. One text 19. One text 19. Please. Chapter 1, text 19, are we there? Chapter number 1 is Shlok number 19. Sagosho datarastranam Hidayani vyadharayat Navascha Prithivim Chaiva Tumulo Bhyanunandayan Sagosho datarastranam Hidayani vyadharaya Navascha Prithivim Chaiva Tumulo Bhyanunandayan Sagushodatarastranam Hidayani Vyadaraya Navascha Prithivim Chaiva Tumulo Bhyanunandayan. Translation. The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. Purport by His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. When Bhishma and the others on the side of Duryodhana blew their respective conch shells, there was no heart breaking on the part of the Pandavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse, it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sounds vibrated by the Pandavas' party. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Sakshu Umilitam Yena Tasma Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Mano Bishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Gita Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shri Rupa Sagar Sagatam Ragdantam Sajivam Savadetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Saghagana Laita Sivashakamitam Scha Hey Krishna Karana Singh Dina Bandha Jagatpate Gopisha Gopikatanta Radhakanta Namostate Tapakanchana Gorangi Radha Vindavanishari Vishavana Sitadevi Panamami Hari Priya Vanchakapatirubyascha Kripa Sindhu Vyavacha Patitana Pavani Bhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vakam Karoti Vacha Nam Pangalangayate Girim Yarkipatamaham Bandhi Shri Guru Dinatayana Amam Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Shrimati Bhakti Teta Swami Swami Amam Vishnupadaya Krishna Vishni Amam Vishnupadaya Krishna Krishna Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tidame Namaste Saraswati Deva Gauravani Pracharine Nirvase Sunavadi Prasatya Desa Tarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. You're welcome to this evening's Bhagavad Gita discussion as usual. আজকে সন্ধ্যাবেলা আবার সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে গীতা ক্লাসে। New Year once again. আর প্রভুজি সবাইকে আবার হ্যাপি নিউ ইয়ার বলছেন। No one is answering. No one is hearing also. প্রভুজি সবাইকে আবার হ্যাপি নিউ ইয়ার বলছেন। প্রভুর জন্য সবাই বলছে Thank you, happy new same to year. you. না বুঝেছি। What happened the first time? প্রভুজি জিজ্ঞেস করছে প্রথমবার কি হয়েছিল? What's happening? The men are getting less every day. প্রভুজি বলছে যে কি হয়েছে আজকে দেখি লোক অনেক কম হচ্ছে। Belanda, what's happening? Man, not ভদ্রলোক। not look. ভদ্রলোক। The men. Man. Thereby, who will stand here? Nobody can say. Only known by he himself. Sorry. That's my mom. Hare Krishna, mom. I am giving class. Can you please call back? Hello, mommy. Hello. I hope she heard. Usually I don't do that, but that's my mom. Usually on my birthday she calls, but today's not my birthday. Tomorrow is my birthday. Okay. Oh, happy birthday. No, not yet. Tomorrow. Tomorrow, Prabhu, 3rd. Tomorrow, not today. Yeah. I don't know. Maybe that's why she's calling. I don't know. 3rd January. 3rd January. আজকে সেকেন্ড নাকি? Okay. Back to the class. Yesterday was first, and we spoke a lot about. For those of you who were here, we spoke a lot about resolutions, spiritual resolutions, material resolutions. গতকালকে যদি যারা এখানে ছিলেন ক্লাসের মধ্যে তারা জানেন যে কালকে মানে নিউ ইয়ার রেজলিউশনের ব্যাপারে অনেক কথা হয়েছে। আধ্যাত্মিক রেজলিউশন মানে আধ্যাত্মিক প্রমিস আর মানে প্রকৃত ধারা যে একটা প্রমিস হয় তার ব্যাপারে খুব কথা হয়েছিল কালকে। We try to see how to relate resolutions to our spiritual lives. প্রভুজি কালকে এটাও বুঝিয়েছেন যে কিভাবে যে প্রমিসটা আমরা রাখি সেটা মানে আমাদের মানে খুব ভালোভাবে করা উচিত। We also identify the fact that to make your resolution stand, you have to have the desire and the discipline to pursue them. আর আমরা সেটা জানি যে যদি আমরা একটা প্রমিস করি তাকে পুরো করার জন্য আমাদের ইচ্ছাও থাকতে লাগে আর আমাদের একটা শিষ্টাচারও থাকতে লাগে তার। Details I cannot go into. If you want to know, you check my website. তো এখন বলছে প্রভুজি যে এখন আর ডিটেইলসে যাবে না, তো যারা জানতে চান প্রভুজির ওয়েবসাইটে গিয়ে জানতে পারবেন। Anyway, so the point is today we will try and continue from there, but from a different perspective as relates to the verse. তো আজকে প্রভুজি আবার আগে যাবেন এই শ্লোকের ধারায় মানে শ্লোকের ধারায় আরো মানে আগে স্টোরিটা বলবেন এখন। Now the verse says that the blowing of the conch shells of the Pandavas became uproarious, like the sound of a lion, like was very loud, and it was vibrating both in the sky and on earth. যখন পাণ্ডবরা যখন শঙ্খ বাজিয়েছে তখন এইভাবে হচ্ছিল যখন লাগছিল একটা শের মানে এসে খুব জোরে একটা আওয়াজ দিচ্ছে, পুরো ধরতি আর আকাশ নড়া শুরু হয়ে গেছিল। And it said it shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. তার মধ্যে শুধু আকাশ আর ভূমিকে ওরা নাড়ায়নি, ধৃতরাষ্ট্রের যে 100টা পুত্র ছিল তাদের হৃদয় পুরো নড়ে গেছিল। Now, yesterday they were gathered and they just blew their conch shell. So I said that relates to like the beginning of a war. And yesterday, coincidentally, was New Year Day, the beginning of a year. তো গতকালকে প্রভুজি এটা বলেছিলেন যে কররা এসে মানে সেদিনকে কালকেও শঙ্খ বাজিয়েছিল মানে যুদ্ধ শুরু হবে বলে, আর বাই চান্স কালকে নিউ ইয়ার ছিল আমাদের, তো 1st জানুয়ারি ছিল, তাই জন্য মানে দুটোই একসাথে পড়ে গেছিল কালকে। Actually, it's not by chance. Nothing happens by chance. Krishna must have arranged it that way. তো প্রভুজি বলছে এটা মানে বাই চান্স হয়নি, এটা মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ঠিক করেছিলেন। And somehow that I have the grace to give the first class of the New Year. তো তাই জন্য প্রভুজি বলছে যে ওনার মনে আশীর্বাদ হয়েছে এইভাবে ক্লাসটা দেওয়ার কাছে। Today, it is said that the sounds of the conch shell, the blue,
created fear in the hearts of Dhritarashtra. এখানে বলছে যে পাণ্ডবরা যে শঙ্খ বাজিয়েছিল ধৃতরাষ্ট্রের মানে হার্টে খুব বেশি লেগেছে সেটা। So we're going to make this an allegory. I don't know if you know what an allegory is. We're going to make the sounds of the conch that are being blown to be equal, or we're going to equate them to your resolutions. তো প্রভুজি আজকে বলছেন যে দুই পক্ষই তো শঙ্খ কালকে বাজিয়ে দিয়েছে, যে এখন প্রভুজি বলবেন যে দুই পক্ষ কিভাবে সম্বন্ধ রাখছে আর আমাদের যে নিউ রেজলিউশন যে আমরা একটা করি তার সাথে কি সম্বন্ধ আছে সেটা। Now, the resolutions you make this year, are they strong enough to create fear in the heart of your weaknesses? আমরা যে এই বছরে যে ফার্স্টে যে প্রমিসটা রেখেছি যে এই বছর আমরা এটা করব সেটা করব, তার মধ্যে কি এতটুকু শক্তি রয়েছে যে আমাদের যে কমজোরিটা একটা আছে তাকে মানে মারতে পারবে? Are your resolutions rigorous enough to subdue your fears? না, আমাদের যে একটা প্রমিস রয়েছে তার মধ্যে কি এতটুকু শক্তি আছে যে আমাদের কমজোরিটাকে দাবিয়ে দিতে পারবে? Not promise. The word promise is not the same as resolution. Resolution. Please. Resolution and promise are two different things. Yes. If you say promise, I promise to do this for you, but I make a resolution to, yeah, you can use maybe, if there's no word in Bengali, use self-promise or something. Yeah. Okay, so the word is not promise, it's resolution. It's not, yeah, it's not promise, it's resolution. Now, I said, are your resolutions strong enough, like the sounds of this conch shell, to create fear in your weaknesses? তো প্রভুজি বলছেন যে আমরা যে নিজেকে একটা যে প্রমিস করেছি, এটাকে সেলফ প্রমিস বলা হচ্ছে, সেটা কি এতটুকু ওটার মধ্যে এতটুকু শক্তি রয়েছে যেটা আমাদের কমজোরিটাকে দাবিয়ে দিতে পারবে? Self-promise. Yeah. Okay. Now, in the purport, Prabhupada explains that their conch shell had that effect because they had Krishna on their side. তো পাণ্ডবদের মধ্যে যে একটা শঙ্খ যে বাজিয়েছিল তাদের মধ্যে এত একটা শক্তি ছিল কেন কি তাদের সাথে কৃষ্ণ ছিল। And yesterday I told you, I said, your material resolutions, oh, this year I want to achieve a car, I want to get a job, will not stand unless they are built on spiritual resolutions. আর প্রকৃত ধারায় যে একটা সেলফ প্রমিস করা হয় সেটার মধ্যে এতটুকু শক্তি থাকে না যদি সে আধ্যাত্মিক একটা মানে বচন যেগুলো সেটা না হয়। As you can see, their conch shell had that effect because Krishna was on their side. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শঙ্খর মধ্যে সেই শক্তিটা রয়েছে কেন কি কৃষ্ণ ছিল সেই দিকে। If Krishna was not there, their conch shell would have sounded maybe just like any other conch shell. আর যদি কৃষ্ণ সেই দিকে না থাকতো তাহলে শঙ্খটা সেইভাবেই বাজতো যে এখন যেরকম আমরা বাজাই একটু একটু শব্দ হয় সেইভাবেই হতো। So your New Year material resolutions are nothing if they are not on the foundation of spiritual resolutions, which is Krishna. তো আমাদের যে একটা নিউ ইয়ার শুরু হওয়ার সাথেই যে আমরা নিজেকে একটা প্রমিস করেছি সেটার মধ্যেও এতটুকু শক্তি থাকতে লাগবে যে আমাদের যে স্পিরিচুয়াল একটা যে সেলফ প্রমিস আছে সেটার ধারাও থাকতে লাগবে। Topic is very vast. এই টপিকটা মানে যে টপিকটা খুব লম্বা টপিক। Just today again, I saw a little inspirational video and things like this today online. I saw something like this. আজকে প্রভুজি কম্পিউটারে Hare Krishna. And as I was watching it, it got me thinking. যখন প্রভুজি সেটা দেখছিলেন তখন কিছু একটা ভাবছিলেন। I was thinking how best to share. প্রভুজি তখন এটা ভাবছিলেন যে এটা কিভাবে সবার সাথে শেয়ার করবেন। Basically, the sum of the video was just a 6-minute video, but there was a lot of message in 6 minutes. সেই যে ভিডিওটা ছিল সেটা 6 মিনিটের ছিল কিন্তু সেই 6 মিনিটের মধ্যে অনেক কিছু শেখার ছিল। But the summary was, for those who have made resolutions this year, আর সেটা ছিল মানে এমন একটা ভিডিও ছিল মানে যেটা আমাদের যে একটা সেলফ প্রমিস যে রেজলিউশন যেটাকে এই নিউ ইয়ার আগে যে করা হয়েছে সেটার সাথে রিলেটেড। like I said yesterday, we can go on and make a whole page full of resolutions. But if we don't have the desire and the discipline to follow them through, then they're just empty resolutions. তো প্রভুজি কালকে বলেছিলেন যে আমরা অনেকগুলো প্রমিস নিজের সাথে করতে পারি, কেউ কেউ তো পেজ ভরে ভরে প্রমিস করে নিজেকে,
কিন্তু সেটা মানে করার জন্য একটা ইচ্ছা থাকতে লাগে, তার মধ্যে একটা শিষ্টাচারও থাকতে লাগে। The strength to follow them through has to come from Krishna ultimately. তো সেই জিনিসটাকে ঠিকভাবে করার জন্য আর সত্যিভাবে করার জন্য কৃষ্ণের আশীর্বাদে খুব দরকার হয়। But Krishna will only manifest his energy in you through your spiritual resolutions. আর তখনই কৃষ্ণ আমাদের ভেতরে এমন একটা শক্তি দিয়ে দেয় যেটা আধ্যাত্মিক শক্তি বলা হয়। This year, for example, you say, this year I want to chant. প্রভুজি বলছে যে আমাদের হতে পারে এরকম ইচ্ছা থাকতে পারে যে এই বছর আমরা মানে মালাটাকে 8 বার জপ করবো সব রোজ রোজ। And you actually try every day to chant. You say, I want to wake up early to chant 8 rounds. তো আমরা এটাও রাখতে পারি প্রমিস যে হ্যাঁ আমরা মানে এই বছর খুব সকাল সকাল উঠবো যেন আমরা মালাটাকে 8 বার যেন জপ করতে পারি। And you actually start waking up early to chant 8 rounds. Pardon? And you actually start doing it. তো আমরা কি সেটার জন্য ইচ্ছুক আছি যে আমরা সকাল সকাল উঠবো বলে? Now you might ask me, okay. Now, spiritually, yes, someone might say, yeah, okay, spiritually I'm going to advance by chanting 8 rounds, by chanting more rounds, but materially, what do I get from that? আমরা নিজের আত্মাকে এটা জিজ্ঞেস মানে বলতে পারি যে হ্যাঁ আমরা তো সকাল সকাল উঠবো তো করে নেবো মালা জপ, কিন্তু আমরা নিজেকে আরেকটা মানে জিজ্ঞেস করতে পারি কোয়েশ্চেন যে আচ্ছা ঠিক আছে করে নিলাম কিন্তু সেটা দ্বারা আমরা পাবোটা কি? A lot. তখন আমাদের একটা মানে আনসার আসবে, সেটা হবে অনেক কিছু পাবো। Let's say on the material side, you have said, this year as a student, I want to study and get better grades. তো প্রকৃত দ্বারা যে একটা প্রমিস রয়েছে সেটার মধ্যে একটা স্টুডেন্ট নিজেকে একটা প্রমিস করছে যে এই বছর আমি খুব ভালো ভালো মার্কস আনবো, খুব ভালো গ্রেড আনবো। And I keep hearing promise. I hope you're saying so. সেলফ প্রমিস। You sure? Okay, because that word doesn't. Anyway, self promise. Okay, it's not. It enters my ears like no. Anyway, so the point is, now you've made a spiritual resolution to chant 8 rounds. You wake up early and you chant 8 rounds. But then you're asking, okay, I'm chanting 8 rounds. I'm making advancements spiritually. How does this help me materially? তো হতে পারে আমরা সকাল সকাল উঠি তারপর 8 বার মালা জপ করি, কিন্তু পরে তো আমরা নিজেকে একটা কোয়েশ্চেনও করতে পারি যে হ্যাঁ ঠিক আছে করে নিলাম, অনেক কিছু করলাম, কিন্তু পেলামটা কি? And I said, let's imagine that the person who is involved is a student and he or she has made a resolution that, okay, this year I want to study hard and I want to get better grades. I want to move from C's to A's. তো একটা স্টুডেন্ট এরকম একটা দিতে পারে প্রমিস নিজেকে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই বছর আমি খুব ভালো ভালো মার্কস আনবো, খুব ভালো ভালো গ্রেড আনবো। Look at it this way. I like being very practical with the scriptures. There's no point saying big philosophy if people cannot apply it in their lives. তো প্রভুজি বেদের ধারায় বলছে যে খুব বড় বড় কথা বলা এটা ঠিক না। So according to where I am, I try to bring it down as low as possible. আমরা যেভাবে আছি সেভাবে আমাদের জিনিসটাকে করা উচিত। Now the point is, as a student, if you can chant 8 rounds in the morning, so you wake up, you chant 8 rounds, each round takes like 5 minutes. So 5 times 8, that is 40 minutes of full maximum concentration. তো একটা স্টুডেন্ট ঠিক আছে সকালবেলা উঠছে 8 বার মালা জপ করছে, তার জন্য ও একবার যদি মালা জপ করছে তার লাগছে 5 মিনিট, 5 মিনিট করে করে 8 বার জপ করছে তাহলে ওর লাগবে 40 মিনিট, সেটা পুরো কনসেন্ট্রেশন দিয়ে করতে লাগবে। Now you finish chanting 8 rounds in the morning, your mind is clear and calm. With that clear and calm mind, you pick up your books that same time of the morning when it's still calm. Now, ordinarily you might not wake up to read, but because you know you want to chant, you wake up to chant. That helps you also to read after chanting. তো সেই স্টুডেন্টটা মানে 8 বার মালা জপ করার পরে সাথে সাথে যদি মানে বই খুলে আর পড়াশোনা স্টার্ট করে নেয় তখন সেটা ওর জন্য খুবই ভালো হবে। Now, to read you have to be able to concentrate and focus. পড়াশোনার জন্য তো সবসময় আমরা জানি যে একটা ইচ্ছা থাকতে লাগে, কনসেন্ট্রেশন থাকতে লাগে। Back in the university, I had friends. Once they open their book, they look inside 5 minutes. That's it. প্রভুজির সাথে ইউনিভার্সিটিতে অনেক স্টুডেন্টস ছিল, তারা কি করতো শুধু বইটা এরকম খুলতো, 5 মিনিট একটু দেখে নিল তারপর এরকম করে ঘুমাতো। So I'm looking at it. 30 minutes. You're like, no, I'm tired. তো
তো কেউ কেউ করতো আধা ঘন্টা পুরো বইটাকে দেখতো তারপর বলতো যে না আমার ধারা তো হবে না এসব। Or some are looking at it and they're doing so many other things. They're talking, they're texting, they're calling. They just cannot focus on the book. অনেকজন এরকম আছে যে বইটা খুলে বসে থাকলো, কথা বলছে, মোবাইলে চ্যাট করছে, তো মানে ফোকাসটা নেই আর পড়াশোনার দিকে। Or you see some will sit down at the table there 5-6 hours, but when they get up, you ask them, "What did you read?" I don't know. তো 5-6 ঘন্টা পরে যদি ওদেরকে কি জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে তুমি তো 5-6 ঘন্টা পড়লে, এখন তুমি আমাকে বলো কি পড়েছো, তখন সেই স্টুডেন্টরা বলবে আমি তো জানি না কি পড়লাম। So the power to grasp, the power to focus, the power to concentrate, you can get that from concentration on japa and transfer that same concentration to your books. It helped me as a student. তো প্রভুজি বলতে চাইছেন যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যদি কেউ জব করার পর যদি সেই কনসেন্ট্রেশনটাকে আবার সেই পড়াশোনার মধ্যে আনে, সেটা মানে সেই স্টুডেন্টের জন্য খুবই ভালো হয়। Now, that is a practical example of using your spiritual resolution as a base for your material resolution. আর এটাই খুব ভালো একটা এক্সাম্পল ছিল আধ্যাত্মিক সেলফ প্রমিস ডে আর ম্যাটেরিয়াল সেলফ প্রমিসের দিকে। One might say, okay, fine. What if I'm a businessman? How does it help me make money? প্রভুজি বলছে যে ঠিক আছে আমি তো চান করছি, তো আমি তো একটা বিজনেসম্যান, তো আমি কি এই চান করার পরে কি খুব পয়সা কামাতে পারবো? One thing about business is being able to satisfy your customers. বিজনেসের একটা ধারা আমরা খুব ভালোভাবে জানি যে কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করলে খুবই ভালো হয় সেই বিজনেস। If one product is selling more than another product, it's because that product has been able to satisfy more people, so people come back for it. তো একটা প্রোডাক্টের যখন একটা প্রোডাক্টের দিকে যদি আরেকটা প্রোডাক্ট সেম ওই রকম বেরিয়ে যায়, তো আগের প্রোডাক্টটা যদি একটু ভালো কোম্পানির হয় তাহলে কাস্টমার সেটাকে আর ছাড়তে পারে না, সেটার দিকেই থাকে। Now, as a businessman, say you make a spiritual vow of, okay, this year I am going to give 5% of whatever profit I make at the end of every month to Krishna. Let's say that's your spiritual resolution. একটা বিজনেসম্যান এই বছরের আগে একটা মানে নিজেকে একটা প্রমিস করলো যে ঠিক আছে এই বছর আমার যতটুকু প্রফিট হবে তার থেকে 5% প্রফিট আমি কৃষ্ণকে দিয়ে দেবো। So I might say, but how does that help me make more money? I'm giving. How does that help me make more? তো সেই মানুষটা আবার কোয়েশ্চেনও করতে পারে যে ঠিক আছে আমি তো দিয়ে দিলাম, কিন্তু সেটা দ্বারা আমি আবার টাকা কিরকম বানাতে পারবো? Spiritually and physically, you're getting more. তো মানে ফিজিক্যালি আর মানে আধ্যাত্মিক ধারায় সেটা আমরা পেয়ে যাবো অনেকটা। Now, let's look at it spiritually. Because you're giving to Krishna with devotion, and you're not expecting anything in return, in Bhagavad Gita chapter 12, Krishna says you're actually worshipping him like that. তো প্রভুজি বলতে চাইছেন যে একটা মানুষ যদি কৃষ্ণকে পুরো নিজের মন প্রাণ দিয়ে যদি কিছু দেয় আর তার কাছ থেকে যদি কিছু পাওয়ার আশা না রাখে, তো চ্যাপ্টার 12 এরকম বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণ খুব সন্তুষ্ট হয় সেই ভক্তি দিয়ে। Krishna says in 12:10, it says, Abhyasipyasamatusi mat kama paramobhava maratamapi karmani kuvam siddhimavapsyasi. So if you cannot practice the regulations of Bhakti Yoga, then just try to work for me. Because by working for me, you will come to the perfect stage. তো ভাগবত গীতার চ্যাপ্টার 12 শ্লোক নাম্বার 10 বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণ বলছেন যে যদি তুমি আমাকে পুজো করতে না জানো, আমাকে মানে মন প্রাণ দিয়ে ডাকো, তাহলে মানে তুমি একটা এমন একটা স্টেজে এসে যাবে যেখানে তুমি পুরো একটা লেভেলে থাকবে আর কি। So spiritually, yes, you're getting all the benefits from Krishna ultimately because you're not working for Krishna. Spiritually. আধ্যাত্মিক দ্বারায় যদি আমরা কিছু দিচ্ছি কৃষ্ণকে আর সেটা আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি। Now, because you're doing that with devotion, Krishna is obliged to make sure that you don't run out of resources because he promised in chapter 9 that those who worship me with devotion are carried to them what they lack. তো কৃষ্ণ সবসময় যে নিজের মন প্রাণ দিয়ে কৃষ্ণকে ডাকে, কৃষ্ণ পুজো করে, তার সবসময় কথা শুনেন কৃষ্ণ। আর ভাগবত গীতা চ্যাপ্টার 9 বলা হচ্ছে যে যে কৃষ্ণকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকে তার মধ্যে যদি কোনো একটা কমজোরি থাকে তাহলে কৃষ্ণ এটাকে ঠিক করে দেয়। Now, materially, how do you get? প্রকৃত ধারায় বলছেন।
because you have the tendency of always wanting to satisfy Krishna without expecting anything in return, you will also have that much patience and calm to deal with customers. I'll explain. তো প্রভুজি এটার মধ্যে বলছেন যে মানে আমরা যদি কৃষ্ণকে খুব ভালোভাবে পুজো করছি তার থেকে কিছু না পাওয়ার আশা রাখছি আর সেভাবেই যদি একটা বিজনেসম্যানও কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করে কিছু না পাওয়ার আশায়। Give you a practical example. Sometimes you walk into a shop. Hello, do you have so and so item? And the owner of the shop be like, no, I don't have it. Do you have this? No, I don't have it. How much is this? You can see the price there. And you're like, what's wrong with this guy? তো প্রভুজি একটা মানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিচ্ছে যে একটা মানুষ একটা দোকানে গেল, দোকানে গিয়ে মানুষটাকে জিজ্ঞেস করছে এটা কি এই জিনিসটা আছে তোমার দোকানে, সেই মানুষটা ওর দিকে তাকালো না, এটা নিচে তাকিয়ে বললো যে না না নেই। তারপর মানুষটা আবার জিজ্ঞেস করলো যে সেই জিনিসটার দাম কত, তো বললো তুমি ওখানে গিয়ে দামটা দেখে নাও। তো যে মানুষটা কিনতে গেছে তারও তো একটা কিরকম ফিল হবে যে আমাকে এটা ইম্পর্টেন্সই দিচ্ছে না। And it's not that it's just that maybe that day is a bad day. He does like that every day. তো এরকম আমরা ভাবতে পারি যে মানে সেই দিনই এরকম করছে, কিন্তু ও তো রোজ রোজই এরকম করে। Such a person, if you check his life very well, you see that he just lives for himself only. All he's bothered about is how much profit I can make. I don't care if they get the satisfaction they want from the product. Sometimes a product is not good, you want to return it, to tell you, am I the one who made it? You know? All they care is about how much they get, they don't care about people's feelings. তো এরকম মানুষরা কোনোদিনও অন্য কারোর জন্য কিছু করে না, সবসময় নিজের জন্যই করে। কাস্টমার্স এটা নিয়ে কি ভালো লাগলো ওদের না লাগলো সেটা ওদের দেখার কথা না। যদি কোনো বাজে জিনিসও বিক্রি করে দেয়, কাস্টমার যদি জিজ্ঞেস করে এইসব কি হচ্ছে, তখনও বলবে আমি তো সেটা বানাইনি। তো ওর নিজের জন্য সবকিছু করে, অন্যদের জন্য ভাবে না কিছু। Such a customer does not practice 12:10. Such a shop owner, doesn't practice chapter 10, 12:10. আর সেই মানুষগুলো এই ভগবদ গীতার চ্যাপ্টার 12 শ্লোক নাম্বার 10টা নিজের লাইফের মধ্যে ইউজ করে না। But another example, you walk into some shop, before you even enter, the owner of the shop is smiling, hey, welcome, what may I do for you? And you start, before you say how much this is, this, but if you don't like this, you can try this. And you just feel like, wow. Maybe you came to buy one thing, you end up buying 5 things. তো প্রভুজি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছে যে সেই মানুষটা আরেকটা দোকানে গেল, আর দোকানে ঢোকার আগেই সেই যে মানে শপকিপারটা আছে সে দেখেই বললো আসো আসো আমার দোকানে আসো। কিছু একটা জিজ্ঞেস করার আগেই বলে দিল যে হ্যাঁ এটা আছে সেটা আছে, তুমি এটা যদি না নিতে চাও এটা ট্রাই করতে পারো। তখন যে মানুষটা কিনতে যাচ্ছে ওর নিজেরও তো একটা খুব ভালো লাগবে। And maybe you buy an item, you don't like it, it's damaged or something, you return it, and it's all cheerful, okay, don't worry, we'll get a replacement. And you can say that from his heart, it's not just about getting money from you, he really wants to serve you. তো আর যদি আমরা কোনো একটা জিনিস কিনি আর ওদেরকে যদি জিজ্ঞেস করি যে যদি এই জিনিসটা খারাপ পড়ে তাহলে তো তোমাকে রিটার্ন করতে পারবো, সাথে সাথে যদি সেই মানুষটা বলে দেয় যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো রিপ্লেসমেন্ট হয়ে যাবে, তখন নিজের একটা মানে খুব আনন্দ লাগে ভেতরে। আর তখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ সেই মানুষটা শুধু প্রফিটের জন্য এই বিজনেসটাকে করছে না, ও মানুষের ব্যাপারেও ভাবছে। Now, because you know you're working for Krishna, and that ultimately he will make profit for you, your mood will be like the second businessman, and with that mood you will attract more customers. তো কৃষ্ণর মধ্যে এতটুকু শক্তি রয়েছে, যদি আমরা কৃষ্ণকে খুব ভালোভাবে ভক্তি করি পুজো করি তাহলে কৃষ্ণ আমাদেরকে একটা ভালো বিজনেসম্যান বানিয়ে দিতে পারে, আর একটা ভালো বিজনেসম্যান বড় বিজনেসম্যান থেকে আমাদেরকে একটা ভালো বিজনেসম্যান বানিয়ে দিতে পারবে। But what is the secret of the second businessman? He knows, I'm working for Krishna. And because I'm working for Krishna, he will take care of the profit and the loss. And if he takes care of the profit and the loss, I know he's going to bless me. So why should I worry? তো সেকেন্ড বিজনেসম্যান দিয়ে প্রভুজি এটা বলতে চাইছেন যে যে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে কৃষ্ণকে ডাকে, তো তার তো একটা কোনো একটা টেনশন থাকে না ভেতরে, সব কৃষ্ণের উপরে ছেড়ে দেয় যে প্রফিট হোক লস হোক সব কৃষ্ণ তো দেখছে, আমার তো দেখার কোনো দরকার নেই। I've seen people apply this principle. They start with one small shop, few shelves. In 1 year, they have like 5 big magazines in the city. And you're like, how did they do it? I'm like, yeah. প্রভুজি বলছে যে অনেক মানুষ এটাকে অ্যাপ্লাই করে, ছোট্ট একটা দোকান নিয়ে বসে, তারপর 1 বছরের মধ্যে সেই 5-5টা বড় বড় দোকান নিয়ে বসে যায়। তখন অন্য মানুষরা জিজ্ঞেস করে তুমি কিভাবে করলে সেটা।
So the philosophy is not just dry. It's if you cannot apply the philosophy to your life, there's no point hearing it. তো এটার মধ্যে যে এত কিছু দেওয়া আছে সেটাকে যদি আমরা নিজের জীবনের মধ্যে মানে না নেই তাহলে এটা শুনে তো কোনো লাভ নেই আমাদের। That's the difference between the Krishna Bhakti process and any other religious process. We don't just talk. We try to walk the talk. We live what we say. We live what we practice. We live what we teach. এটাই মানে ডিফারেন্স হলো কৃষ্ণর মধ্যে আর অন্য ঠাকুরের মধ্যে। কৃষ্ণর ভক্তরা সবসময় কৃষ্ণর বাণীগুলো নিজের লাইফের মধ্যে এটাকে ইউজ করার চেষ্টা করে। So, as regards the text, like I said, whatever resolution you're making this year, whether material, whether spiritual, should be powerful enough to create fear in your weaknesses. তো এটা সবসময় আমাদের মাথায় রাখতে লাগবে যে আমরা যে বছরের আগে নিজেকে একটা যে প্রমিস করলাম তার মধ্যে যেন এতটুকু শক্তি থাকে যে আমাদের উইকনেসগুলোকে যেন মেরে দিতে পারে সেটা। This year, I want to say, like I said, say maybe, I want to go to temple every day. তো এই বছর অনেকজন এরকম মানে নিজেকে প্রমিস করেছে যে হ্যাঁ এই বছর আমি রোজ রোজ মন্দিরে যাব। That might not put the weight in it. That might not give you the kind of zest you need to follow it. Maybe that's a good one, but that might not be good enough. Something like that. I'm just তো saying. অনেক সময় করতে চাইলেও সেই মানুষটা অনেক সময় নাও করতে পারে, মানে নিজের একটা ইচ্ছাও না থাকতে পারে ভেতরে। But say you say, this year I want to go to the temple every evening and I want to take flowers for them for the aarti. And you tell yourself now, and you make that promise to Krishna, says, every evening I want to bring flower for your aarti. Now, you know that the day you don't come, Krishna is waiting for that flower. So you have to go. তো একটা মানুষ যখন এরকম মানে কৃষ্ণকে বলছে যে হ্যাঁ আমি রোজ রোজ আসবো বিকেলবেলা আর তোমার জন্য ফুল নিয়ে আসবো, আর সেই মানুষটাই যদি একদিন না আসে কৃষ্ণ কিন্তু সেই মানুষটার খুব মানে ওয়েট করে যে হ্যাঁ ওর ফুল তো আসবে আমার জন্য। Now you've added Krishna in a spiritual resolution. At the same time, you've made it fearful enough to push you. তো যদি আমরা কৃষ্ণকে সেইভাবে একটা প্রমিস করি তো মানে আমাদের আত্মা থেকে একটা কথা এসে যাবে আর সেই আত্মাই আমাদেরকে টেনে নিয়ে আসবে। So when you're lying down, you're like, today, you go to that for Janina, your body is like, you know, it's like, then you remember, aarti, flower, oh, you get up. তো সেই মানুষটাই ঘুমিয়ে রয়েছে, তারপর সবাই বলছে যে মন্দিরে যাবে না, বলছে আমি জানি না মন্দিরে যাব কিনা, তখনই মনে পড়লো যে হ্যাঁ আমার তো আরতি করতে লাগবে, ফুল নিয়ে যেতে লাগবে, সাথে সাথে উঠে যায়। Even when you're sick, you tell your son or your daughter, your friend, please take these flowers to the temple. আর যদিও বা সেই মানুষটা অসুস্থ হয়ে যায়, নিজের ছেলে মেয়ে নালে নিজের ভাই বোনদেরকে বলবে যে প্লিজ তুমি কি এটা মন্দিরে দিয়ে দাও। That is keeping the resolution no matter what, no excuses. তো সেটাই হলো মানে নিজেকে একটা প্রমিস করা যেটার মধ্যে কোনো স্যাক্রিফাইস নেই, মানে যেভাবেই হোক করতেই লাগবে। When Arjun vowed that before sunset I will kill Jayadratha for killing my son Abhimanyu, when he did it, he made the vow on his own, and we saw what happened. The sun set, he could not do it. তো আমরা জানি যে অর্জুন একটা মানে নিজেকে একটা বচন দিয়েছিল যে আমি জয়দ্রথাকে মেরে ফেলবো, কেন কি জয়দ্রথা ওর ছেলেকে মেরে ফেলেছিল আর বলেছিল আমি সূর্য অস্ত হওয়ার আগেই মেরে ফেলবো, কিন্তু সেই প্রমিসটা যেহেতু নিজেকে করেছিল তাই জন্য সেটা করতে পারেনি, সূর্য অস্ত হয়ে গেছে। But because he was disciplined, he said, if I don't do it, he put something inside he made. Now the mistake what he made was he put a material factor to push him. He said, if I don't do it, I will kill myself. And he was about to do it anyway. তো অর্জুনের একটা ভুল এটার মধ্যে হয়েছিল, ও মানে শুধু এই প্রমিসটাই রাখেনি যে আমি শুধু জয়দ্রথাকে মারবো, এই প্রমিসটাও রেখে যে যদি আমি ওকে না মারতে পারি নিজেকে শেষ করে ফেলবো, আর সেটাও করতে যাচ্ছিল। And the Mahabharata, if you read through it, it said that the way Arjun fought that day, no one had seen him fight like that. But they had planned it so well that they kept him busy. They really distracted him and they kept him away from Jayadratha. তো সেই দিন অর্জুন যেভাবে যুদ্ধ করেছে মানে সেইভাবে যুদ্ধ কোনোদিনও কেউ করেনি, আর সবাই শুধু অর্জুনকে জয়দ্রথার থেকে দূরে রাখারই চেষ্টা করছিল। Arjun was fighting, but the more he was fighting, people were just lining up in front of him to get killed just to protect Jayadratha. আর যখন অর্জুন এইভাবে যুদ্ধ করছিল তখন সব মানুষরা এসে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল, নিজে মরার জন্য রেডি আছে, কিন্তু জয়দ্রথাকে কিছু হতে দেবে না। But then he failed. কিন্তু মানে সেটা তো হয়নি আর। And that's how we're going to fail if our spiritual resolutions or material resolutions don't have Krishna in it. তো
তো আমরা এখন বুঝতে পারছি যে যদি আমাদের সেই প্রমিসের মধ্যে যদি আমরা কৃষ্ণকে না রাখি তাহলে সেটা আমরা কোনোদিনও সাকসেসফুল হতে পারবো But না। when Krishna came into the scene and said, "Hey Arjun, look at the sun," and Krishna by his mystic power raised the sun back, then Arjun could kill Jayadratha because Krishna came into the scene. আর তখনই যখন কৃষ্ণ এসে গেলেন আর অর্জুনকে বললেন যে হে অর্জুন তুমি সূর্য দেখো, আর কৃষ্ণ নিজের শক্তি দিয়ে সূর্যটাকে আবার উঠিয়ে দিয়েছে, তখনই কৃষ্ণ মানে অর্জুনের ভেতরে একটা শক্তি এসে গেছে, কেন কি সাথে তো কৃষ্ণ ছিল। When he had vowed, he said, "I vow by my Gandiva bow, I will kill Jayadratha." If he had said, "I vow by Krishna, I will kill Jayadratha," it would have been more easier for him. তো ও তো নিজের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল যে হ্যাঁ আমি জয়দ্রথাকে মেরে ফেলবো, তারপর যদিও বলতো যে হ্যাঁ আমি কৃষ্ণকে সাক্ষী রেখে বলছি যে হ্যাঁ আমি জয়দ্রথাকে মেরে ফেলবো, তাহলে হতে পারে সেটা হয়ে যেত। So you might as well have a spiritual resolution, but if Krishna is not the driving force of your spiritual resolution, then there is no. It doesn't create the fear to pursue it, and it doesn't create not the fear to pursue it. It doesn't create the fear in the weakness not to pursue it. I don't know if you understand that. Okay, I know you won't get that. I said, if you do not make Krishna the base of your spiritual resolution, you can say that. যদি আমরা কৃষ্ণকে একটা মানে গোড়ার মধ্যে না রাখি আমাদের আধ্যাত্মিক প্রমিসের মধ্যে, It doesn't give you the fear to stop your weaknesses from preventing you from chasing that resolution. তো যদি আমরা না রাখি এভাবে কৃষ্ণকে, তাহলে মানে আমাদের ভেতরে যে উইকনেসটা আসবে সেটা আরো বেশি ভাবে বেড়ে যাবে। But when you put Krishna in it, then you have enough strength to subdue that weakness that will stop you from pursuing it. আর সেই সিচুয়েশনে যদি আমরা কৃষ্ণকে রাখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে হ্যাঁ আমাদের উইকনেস গুলো যে আসে সব দমে যাচ্ছে। In the same way, because Krishna was on the side of the Pandavas, when they blew their conch shell, it was like the sound of a lion. It was uproarious, and the sons of the Tarashtra immediately became afraid. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে কৃষ্ণ যে ছিল পাণ্ডবদের দিকে, তো যখন ওরা শঙ্খ বাজিয়েছে তখন মানে এইভাবে আওয়াজটা হয়েছে যেরকম লাগছিল একটা মানে লায়ন এসে খুব জোরে জোরে হাল্লা করছে, আর মানে ধৃতরাষ্ট্র আর ওর 100টা পুত্র একদম দমে গেছে। So there's a lot about resolutions. Well, maybe for a couple of days more, maybe. It depends. It depends on what. Maybe for a couple of days I'll talk about it. Maybe I'll just stop tomorrow. I don't know. তো প্রভুজি বলছে যে এই সেলফ প্রমিসের ব্যাপারে প্রভুজির অনেক কিছু বলার আছে, তো হতে পারে এটা অনেক দিন লাগতেও পারে, নালে প্রভুজি কালকেও বন্ধ করে দিতে পারে। But I decided to speak about it a bit because the year is new. We all have 2 days gone now. Yeah. Just like that. 365 days, 2 days gone. We have 363. তো প্রভুজি বলছে যে যেহেতু এই নতুন বছর স্টার্ট হয়েছে আর 365 ডেজ থেকে 2 দিন চলে গেল, আর বেঁচে থাকলো আমাদের জন্য 363 ডেজ। And it starts like that. Before you know, oh, December 31st. And you're like, what did I do with this year? তো আমরা সবসময় এরকমই হয়, ডিসেম্বর 31st এসে যাবে তখন আমরা বলবো যে আমরা এই বছরটা করলামটা কি। But at the end of the year, you had all the chances. You could do everything you wanted to do. No one stopped you. তো মানে আমাদের কাছে এখন ভালো চান্স আছে সবকিছু করার যেটা আমরা করতে চাই, আর কেউ আমাদেরকে এখানে বলতে পারবে না যে না করবে না। Maybe you even made resolutions. Oh, this year I will do this, I will do this, I will do this, I will do this. হতে পারে অনেকজন নিজেকে এরকম ভাবে প্রমিস করেছে যে হ্যাঁ আমি এই বছর এটা করব সেটা করব সেটা করব, But because you did not base them on spiritual resolution and because Krishna was not the center, you could not follow them. তো যেহেতু সেটার মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক প্রমিস যে সেলফ প্রমিস আছে সেটা নেই আর কৃষ্ণ নেই, হতে পারে সেটা নাও হতে মানে করতে পারি আমরা। Your desire was not strong enough and you were not disciplined enough to follow them. তো সেটার জন্য একটা ইচ্ছা যে থাকে সেটাও মানে ভালো নেই আর শিষ্টাচারও নেই। So let us make. Yesterday we learned about making our spiritual resolutions the base for or the foundation for our material resolutions. তো প্রভুজি কালকে ডিসকাস করেছিলেন যে মানে আধ্যাত্মিক সেলফ প্রমিসকে আমাদের ফাউন্ডেশনে রাখতে লাগে, গোড়ার মধ্যে রাখতে লাগে যেন গোড়াটা শক্ত হয় প্রকৃত মানে সেলফ প্রমিসের জন্য। But today we are learning that you make Krishna the center of your spiritual promise. তো প্রভুজি আজকে আবার বলছে যে মানে আধ্যাত্মিক সেলফ রেজলিউশনের মধ্যে আমাদের কৃষ্ণকেও রাখতে লাগে। কিন্তু
Yes, you have to make a foundation before you can build your house, no doubt. তো প্রভুজি বলছে যে হ্যাঁ আমরা তো জানি যে একটা ঘর বানানোর সময় যে একটা খুব স্ট্রং ফাউন্ডেশন দিতে লাগে নিচে। But mind you, for those of you who know about building, when they make the foundation, inside they put the steel rods and the concrete. তো যারা মানে খুব ভালোভাবে জানে তারা জানে যে নিচের ফাউন্ডেশনের মধ্যে স্টিল রড দেয় আর কংক্রিটস দেয় যেন ফাউন্ডেশনটা খুবই ভালো হয়। That is what holds the wall. আর সেটার জন্যই আমাদের যে ওয়ালগুলো থাকে খুব সাপোর্টেড থাকে। Not just the whole of the foundation. তো শুধু এই মানে শুধু এতটুকু জিনিসের জন্যই হয় না এটা। So Krishna becomes that steel rod and cement in your spiritual foundation that holds your material building. তো কৃষ্ণই হলো সেই স্টিল রড আর মানে সেই ফাউন্ডেশনটাই হলো আমাদের ভেতরে কৃষ্ণ যেটা আমাদের নিচে গোড়ার মধ্যে রাখতে লাগবে। I hope you all understand. তো প্রভুজি বলছে প্রভুজি লাগছে যে আমরা সবাই মনে বুঝে গেছি। We're pressed for time, so I'll stop here. তো টাইম হয়ে গেছে তাই জন্য প্রভুজি বলছে এখানে বন্ধ করবে। Time we don't have. প্রভুজি বলছে টাইম নেই আর। Time, Krishna says, time I am the destroyer of the world. তাহলে Krishna says, time I am the destroyer of the whole world. ওকে। তো কৃষ্ণ বলছে যে আমি তো একটা সময় তো আমি মানে টাইমটাকে নষ্ট করে দিতে পারি। Every second we're dying. তো মানে একটা একটা সেকেন্ডে যাচ্ছে সেটাই যাচ্ছে Tomorrow I'll be 1 year older, but 1 year closer to my grave. তো প্রভুজি বলছে যে কালকে প্রভুজি 1 বছর বড় হয়ে যাবে আর 1 বছর আগিয়ে যাবে। I don't know how many years I'm going to live, but tomorrow is 1 year closer. তো প্রভুজি বলছে যে প্রভুজি তো জানে না কয় বছর যে জীবিত থাকবে তো মানে 1 বছর আরো আগিয়ে যাবে নিজের মৃত্যুর দিকে। We all pray that we realize that we're not going to stay here forever. তো আমাদের সেটা সবসময় মনে রাখতে লাগবে যে আমরা যখন এখানে এসেছি আমাদের এক না একদিন তো যেতে লাগবে, এখানে তো সবসময়ের জন্য আর আসিনি। But the funny thing is we forget everything. তো আর সবচেয়ে মজার কথা এটা হলো যে আমরা সবসময় সেটা ভুলেই যাই। We act like we're immortal. তো আমরা সবসময় এরকম বিহেভ করি যে আমরা সবসময় মনে এখানেই থাকবো। Some of us act like we've signed a contract with God. God, I'm living 100 years. আমরা এইভাবে বিহেভ করি মানুষের সাথে যে হ্যাঁ আমরা ঠাকুরের সাথে একটা মানে কন্ট্রাক্ট সাইন করে আসছি যে হ্যাঁ আমি এত বছরের জন্য যাচ্ছি নিচে। But none of these we have. তো কিন্তু এরকম কিছু হয়নি। What we have is now. যেটাই আছে এখন আছে। 5 minutes ago is gone. You will never get it. তো 5 মিনিট যে চলে গেছে সেটা চলে গেছে আর পাবো না সেটা আমরা। 1st of January 2014 is gone forever. You will never get it. 1 জানুয়ারি আর 2014 যে ফার্স্ট ডেট দিনটা এটা চলে গেছে এটা আর আমরা ফিরে পাবো না। 2nd is going. আর 2 তারিখে যাচ্ছে গিয়ে Like that. এইভাবে যাবে গিয়ে। It's not to scare you. এটা কোনো ভয়ের কথা না, It's just to remind you. এটা শুধু আমাদেরকে মনে করানোর কথা To remind myself. আর প্রভুজি নিজেকে মনে করানোর কথা। So, let us make this year a different one. তো প্রভুজি বলছে যে এই বছরটা যেন আমরা একটু ডিফারেন্ট করি। Like I said yesterday, people pay thousands of dollars just to hear seminars on time management. প্রভুজি কালকে বলেছিলেন যে অনেক মানুষ আছে মানে অনেক অনেক টাকা খরচ করে নিজের টাইম ম্যানেজমেন্ট শুধু শোনার জন্য। But you're getting the same thing for free, plus Krishna consciousness in time management. তো প্রভুজি বলছেন যে এখানে এসে তো মানে আমরা সবকিছু ফ্রি অফ কস্টে পাচ্ছি, প্রভুজি আমাদেরকে টাইম ম্যানেজমেন্টও বলে দিচ্ছে, তার মধ্যে কৃষ্ণের আশীর্বাদও দিচ্ছে আমাদেরকে। And I said yesterday that the highest happiness I will get is if someone applies it and tomorrow they can look back and say, thank God I listened. তো প্রভুজি খুব খুশি হবেন যদি আমাদের মধ্যে কেউ মানে কালকের সব কথাগুলো নিজের লাইফের মধ্যে যদি কেউ ইউজ করে, প্রভুজির খুব আনন্দ লাগবে তখন। You might not see me to thank me personally, but I don't even want to thank you like I said yesterday. I just want to know that someone listened. প্রভুজি এটা চায় না যে আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি, আমরা যদি এসে প্রভুজিকে থ্যাংক ইউ বলি, সেই প্রভুজি মানে থ্যাংক ইউর জন্য আমাদের ওয়েট করছে, সেটা না। প্রভুজি শুধু এতটুকু মানে শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে যে হ্যাঁ যেগুলো বলেছে সেগুলো আমরা শুনেছি আর অ্যাপ্লাই করেছি নিজের লাইফে। Because we have no time. কেন কি আমাদের কাছে তো সময় নেই। Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। প্রভুজিকে থ্যাংক ইউ আমাদেরকে ক্লাস দেওয়ার জন্য। She is saying thank you to you for giving me classes. First time someone said thank you. প্রভু বলছে যে প্রথমবার কেউ থ্যাংক ইউ বলেছে।
Thank you for listening and thank you for coming. আর প্রভুজি বলছে খুব খুব ধন্যবাদ আসার জন্য আর এসব শোনার জন্য। Internally, everyone thanks to you, but not opening their mouth. That is the thing. Like I said, I am not. You are delivering the lectures very nicely. Everyone can understand your lecture and everybody can follow your advice also. কালকে বাংলা ক্লাস আবার স্যাটারডে সানডে I'm happy that I can be of service in a little way. এই প্রভুজিকে হ্যাপি বার্থডে কালকে আচ্ছা She was saying happy birthday to you, then I said no, Prabhuji said to tell you tomorrow. Keep it to tomorrow. Prabhuji বলছে এটা কালকের জন্য রেখে দাও। I don't know what will happen tomorrow, but we'll see. তো প্রভুজি বলছে যে জানি না কালকে তো কি হবে, তো দেখি কি হয়। For me, We are very glad to hear tomorrow It's your birthday. the happy birthday of you. Everybody will come, no doubt. somehow or the other, my birthday comes very fast. So the year, I don't have anything disturbing my head. It comes and goes quickly. So the year, I'm just like, okay. Like that. But yeah, what to do? Tomorrow is another day to pray more and ask for blessings, to focus more like that. For me. You have to bless us in your birthday. I need blessings. We will wait, everyone. I need prayers, I need blessings. to remember that tomorrow is 1 year minus. Certainly. People always say, oh, today you're plus 1 year. No, actually, you're minus 1 year. It is minus. I mean, I'm sorry, I don't want to sound like a fatalist, but the truth is, you're minus 1 year. Yes, you're becoming older, it looks like a plus, but actually it's a minus. Because if you're supposed to live 100, tomorrow you just removed 1 again from the 100. You know? From total. It's good to be happy, 100 you know. Yeah, but on the other hand, you should remember that. Remaining one less. Yeah, you know, 1 less, like that. But if we speak like this, people say, "Oh, why?" But different people, different mood. Anyway, thank you again for coming. Thank you for listening, and I think it's time for your japa. Thanks a lot from our side also. Prashna ache, doubt ache, comment ache. প্রভুজি বলছে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে, ডাউট, কমেন্টস? You've not been very regular. What's happening? Actually, my mother, she's not here. No? There are so many excuses. No, actually, my children are alone at home. I cannot keep them alone. 2. Another one. You just gave 2 excuses now. Mother, children, yes. Another one. Tell me. I have to cook. 3. No. My husband. 4. Very cold. It's very cold. 5. No. Actually, my husband Okay, 3. didn't want everybody to come. No? 3. This is the truth. No, I did I say it's a lie? Not for cooking, please. No, did I say it's a lie? I didn't say it's a No, lie. it's I just not said cooking. 3. I'm helping you. It's only 3. Oh, more? Only 3. And Guruji, when I take this mala, no, I want to finish it fast. I don't know why. You want to finish it fast? Very fast. I don't know why. When I take no, I think, oh, I want to finish it first. And that's why you're not coming to temple. Yeah, because you want to finish fast, you don't have time for Krishna. That's why you're not coming to temple. I'm joking. Okay, the point is, initially it's like that. I mean, I don't know if everyone understands that question. You want to translate the question? মানে আন্টি এটা জিজ্ঞেস করেছে যে যখনই আন্টি মালাটা নেয় তখনই মানে একটা তাড়াহুড়া থাকে যে হ্যাঁ তাড়াতাড়ি মালাটা শেষ করে দেবো, এটা কিসের জন্য হয়? কোনো কাজ টাজ নেই, এমনিতে মনে খুব তাড়াতাড়ি মনটা শেষ করি, মনের মধ্যে একটা আসে। তাড়াতাড়ি শেষ করে মালা। I'll ask you one very straight question. Be very sincere. Is there any TV show you like watching? Is there any particular one you like watching? Yeah, yeah. There's a particular one. What day? But every day. They show it every day. 8. Oh, so very soon you have to go. Yeah. Okay. Okay. And how long does it last for? Only for half an hour. Oh, 30 minutes. Okay.
Now, one round is 5 minutes. One japa, like this. If you're not fast enough for No, beginners. it's not for. No, I'm just Anytime. I'm just trying to tell you. Early morning. I'm trying to tell you something. Just wait. It takes 5 minutes to do one of this. 30 minutes, that's like 6 rounds. Now, your question is, each time I'm chanting, I want to finish quick, and yeah, and drop it. But when you're watching that show every day, do you want it to finish quick? That is the thing. Why? Why don't you want that show to finish? No, I'm asking you. The show now. Leave the japa alone. You show you watch. You know the show. I don't know the show. I'll answer for japa, but you answer for the show. Why is it that when it's 30 minutes, you're like, oh, 5 minutes, punch minute more. You know why? When they do advert, you're like, remove the advert quick. Why is it like that? Why? You answer, you watch it, you tell me. I like the serial. Because you like it. Yeah. And because you like it, you don't want it to finish. You've answered the question for your japa. You don't like the japa. That's the truth. That's And because you don't like the japa, it is said in Harinam Chintamani that Krishna in the form of Nam Prabhu takes away the sweetness of japa from you. When you don't like japa, Krishna in the form of Nam Prabhu takes away the sweetness of japa. So at the end of the day, it's just like, it's mechanical. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Krishna, Hare Krishna. why? The sweetness is gone. That's it. That's the answer. You don't like it. So you have to develop taste for it. How to develop taste for it. That's good. To develop taste, a lot of things have to be done. But simply is you keep doing it. Practice. More practice and prayer. Pray to Krishna to give you that grace. Practical. You pray to Krishna. Krishna, I know I don't like this thing, but I want to like it. Help me to like it. Then Krishna, yeah, that's one thing. So you have to, like I said, you have to stick to it. You have to keep doing it. But you have to pray to Krishna as a form of Nam Prabhu that please give me give me that taste. Let me have the same taste I have for that TV show for my japa. And Krishna will give to you. Nam Prabhu is Krishna only. Yeah, that's Krishna in the form of Nam Prabhu is responsible for our chanting. So you just pray to Krishna in whatever form you know that Krishna, please give me the desire and the taste to chant. In the state of devotional service, you have Nama Parad. Sorry, you have sorry, Krishna, forgive me. You have Sadhu Sangha. From Sadhu Sangha, you have Anatta Nivriti. From Anatta Nivriti, you have Bhajan Kriya. From Bhajan Kriya, you have Nishta. From Nishta, you have Ruchi. Ruchi is taste. Yeah. Now, you will not get Ruchi, taste, if you don't follow this whole process. Sadhu Sangha, you associate with devotees. By associating with devotees, Anatta Nivriti, impurities will remove. Because you associate with people who talk about Krishna, think about Krishna, hear about Krishna, gradually impurities leave. From there, you start doing bhajan in the association of devotees, bhajan kriya. You get focused. Like that, you develop taste, ruchi. That taste you're looking for will only come if you pass through this process like that. And this chain will take us up to prem, pure love. It's a whole ladder. So you have to come to the temple to do sadhu sangha and do bhajan kriya. Hopefully you will get nishta and you'll get ruchi. Hopefully. But when you sit at home, how do you expect to do bhajan kriya or sadhu sangha? And when you don't do your bhajan kriya and your sadhu sangha, how do you expect anatta nivriti to take place? If anatta nivriti does not take place, the heart remains dirty. If the heart is dirty, how can you have ruchi, taste? So you see. You're at home sitting down. You're not going to the gym, but you want to have muscles. How? You're eating ice cream, eating chips, eating this and that. You don't go to the gym, but you're like, oh, why is it that when I climb the staircase, I'm breathing? You're not working out. Get up and go to the gym. Then you have a good body and fitness.
Same thing. So you're wondering, why is it that I cannot chant? I want to drop it. Yes, it's like, why is it that when I climb the staircase, I'm feeling tired? It's because you're getting fat, you're not working out. So if you want to get slim, trim, shaped, and fit, get up and go to the gym. Now, going to the gym does not guarantee you'll be fit. Coming to temple does not guarantee you will get ruchi. In the same way, at home, you have to watch what you eat. For those who work out, they will know. You cannot be eating heavy calorie food and be going to the gym and expect to lose it. It depends on your body anyway, but most times it doesn't work that way. So at home, you have to keep chanting. That's reducing the less food for those, that's the comparison. Just as you reduce the fatty food when you're trying to lose weight, at home you keep chanting, but at the same time you go to the gym, at the same time you come to the temple. You see how it works? But the same attention you give to that 30-minute program, give that same attention to your japa. Excuse me. Imagine that this is that program, that whatever it is, I don't know the name. That program, imagine this is that program. The same way I don't want that program to end, the same way I don't want my japa to end. And when you're watching that program, at that time, those 30 minutes, nothing else exists. Oh, auntie, someone is coming. Tell them to wait. The food is burning. Turn it off. The kids are crying. Just 5 minutes, I'm coming. Your phone is ringing. Just put it off. It's like that. Someone is knocking. Open the door for them. So the same way you focus like that, you transfer that same focus to your job. And when you're chanting, it should be like that. Hare Krishna, Hare Krishna. Someone is coming. Hare Krishna, Hare Krishna. Your food is burning. The same thing you do for your TV show, you do for it. And that way, this is it. I have just 30 minutes for my japa, and I'm giving 30 minutes, and in this 30 minutes, nothing else exists. I know I'm taking time for your movie. No. Did I answer your question? It gives a line also, I can see. Okay, so that taste you have to get that taste by following this ladder, like I said. And you only get that taste. I know most people don't understand, you might have to translate that. Please translate it quickly. তো যেভাবে কোয়েশ্চেন করেছিলেন আন্টি, তো আনসার হলো যে মানে আন্টিকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভুজি যে এমন একটা টিভি সিরিয়াল বলতে যে মানে খুব বেশি ভালো লাগে দেখতে। তো আন্টি বললো যে যোধা আকবর নাকি খুব ভালো লাগে দেখতে। তো সেই যে 30 মিনিট থাকে যোধা আকবরে, সেটা শেষ হওয়ার পরও লাগে যে না আরো 5 মিনিট এক্সট্রা কেন দিল না, সেটা আরো বেশি চলা উচিত ছিল। কিন্তু জাপা যখন আমরা করি তখন লাগে মানে 5 মিনিটের মধ্যে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই। এটা কিসের জন্য হয়? তো প্রভুজি বললো যে একটা মানে কি নাম, ভালোবাসতে লাগে না কৃষ্ণের নাম যে কি নাম প্রভু, মানে কৃষ্ণ মানে নাম প্রভুর নামে যে আমরা জপ করছি, সেই নাম প্রভু দিয়ে মানে রুচিটাকে টেনে নেয়, জপের রুচিটাকে টেনে নেয়। তাই জন্য মানে খুব রেগুলার মন্দিরে আসতে লাগে। একটা মানে চেইন রয়েছে। What was the chain? What was the chain? Sadhu Sangha, Anata Nivriti, Bhajan Kriya, Nishta, Ruchi. সাধু সাঙ্গা আছে, তারপর অনাথ নিবৃত্তি আছে, তারপর ভজন ক্রিয়া, তারপর নিষ্ঠা, তারপর রুচি। এই পুরো লাইনটাকে যদি আমরা পার করে যাই, তারপর গিয়ে আমরা সেই জপের যে একটা মানে মধুরতা থাকে, মনের মধ্যে একটা প্রেম পাবো, তখনই পাবো। In summary, okay. So the point is, the summary of the whole thing is that she has to transfer that same attention, that same sweetness she gets from that movie, that same focus, she has to transfer that same focus and likeness to her chanting. Then Nam Prabhu will give the taste for the chanting. তো প্রভুজি এটার মধ্যে এটাই বলতে চাইছেন যে যেভাবে মানে রুচিটা রয়েছে সেই সিরিয়ালটা দেখার জন্য, সেইভাবে রুচিটা থাকতে লাগবে সেই জবটা করার জন্য। যখন সিরিয়ালটা চলছে, কেউ আসলে কেউ কথা বললে তখন একটা খুব ডিস্টারবেন্স হয়, তখন মানে বলতে লাগে যে হ্যাঁ চুপ থাকো একটু শুনতে দাও। যখন জব করছি তখন এরকম করতে লাগে যে হ্যাঁ কেউ কথা বলছে মানে চুপ থাকো, এখন জব করছি, জব করতে দাও। যখন এভাবে আমরা করব মানে খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে করব, তখনই নামপ্রভু আমাদেরকে সেই সুইটনেসটা দেবে আর কি জব করার। When I was a teenager, say between 13 to 16, Hare Krishna, to chant was a fight.
যখন প্রভুজি 13 বছর আর 16 বছরের মাঝখানে ছিল আর কি, একটা মানে মানে বাল অবস্থায় ছিল, তখন মানে চ্যান্ট মানে ছিল প্রভুজির জন্য একটা খুব বড় ফাইট। When I see my chanting bag, it's like, তখন যখন প্রভুজি সেই চ্যান্টিং মালাটাকে দেখতো মানে একটা খুবই মানে মানে রাগ উঠতো মাথার মধ্যে। somehow, those years between that 13 to 16 years when it was difficult. তো সেই 13 থেকে 16 বছর পর্যন্ত প্রভুজির জন্য খুবই মানে ডিফিকাল্ট ছিল এইসব করা। Even when I got my first initiation, my Harinam initiation, I was still struggling with 16 rounds. তো যখন প্রভুজি মানে কৃষ্ণর একটা কৃপা হলো, যখন দীক্ষা পেলেন, তখনও মানে সেই জবটার যে 16 মালা যে জব করবে সেটা মানে একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রভুজির কাছে। I will finish it, but it will be like, প্রভুজিটাকে শেষ করতো, কিন্তু মানে তখন প্রভুজি একটা যত তাড়াতাড়ি করে শেষ করে দিই। But after some time, things changed. কিন্তু মানে কিছুদিন পরে সব জিনিস মানে চেঞ্জ হয়ে গেল। 2 years ago, I'm not trying to praise myself, but 2 years ago, when I didn't have much preaching on my hands, I was in one place. There were days I was doing 108 rounds straight. তো 2 বছর আগে মানে প্রভুজি নিজেকে খুব বড় দেখানোর চেষ্টা করছেন এখানে। 2 বছর আগে মানে প্রভুজি মানে 108 বার মানে মালা জপ করেছে ননস্টপ। And that is like, say, 108 times 108. That's 11,664 names. About over 11,000 names. মানে No, that's over 11, yeah. মানে যখন 108 বার যে মালাটা জপ করলেন সেটার মধ্যে 11,000 চেয়েও বেশি বার নাম জপ করেছেন তখন। Now, the number was not just the thing, but I just saw that there was this feeling I was getting from chanting. মানে সেই 11,000 থেকে বেশি নামটা জপ করা খুব বেশি বড় কথা না, এইসব করার পরে যে একটা ফিল হয়েছে প্রভুজি সেটাই অনেক বড় ছিল। It didn't just get to 108. It started with 20, 40, 60, 80, 100, 108, and I was like 109. And it was just like, you just want to keep going. The same way you don't want that movie to stop, you just want to keep going. And প্রভুজি এটা বলছে না যে মানে প্রভুজি একদিনেই মানে 108 বার জপ করে নিয়েছে। স্টার্ট করেছে মানে 20 দিয়ে, ফার্স্টে একদিন 20 করলো, তারপর 40, 60, 80, 100 করলো, 108 বার শেষ হলো, আবার 109, 110 চলছেই। তখন মানে প্রভুজি লাগলো যে না, একটা মুভি চলছে সেটা আমি শেষ হতে দেবো না, করতে থাকবো, সেই মুভিটা দেখবো, আরো দেখবো মুভিটা। But it came from constant practice. When I was 13 to 16, I didn't like it. But I pushed. I said, no, you have to like it. You have to like it. You just have to like it. প্রভুজি মানে যখন 13 থেকে 16 বছর বয়সের মধ্যে ছিলেন, তখন হতে পারে প্রভুজির খুব বাজে লাগতো, এসব করতে ভালো লাগতো না। তো প্রভুজি তখন নিজেকে বলতো যে না, আমার ভালো লাগতে লাগবে, সেটাকে করতেই লাগবে যেভাবেই হোক। And Guru's mercy came in. Guru's mercy. তো প্রভুজি বলছে যে এইসব হলো আমার গুরুর আশীর্বাদ। So if I could do that much, yes, Guru's mercy was the main factor, because I was serious, I wanted to do it, so Guru's mercy came in, and okay, yes, you can. তো যেহেতু প্রভুজি করতে চাইছিলেন সেটা, তাই জন্য মানে নিজের গুরুর একটা আশীর্বাদ পেয়েছেন, আরো ভালোভাবে করতে পেরেছেন সেটাকে। Nine hours. You that day. Sometimes It took 9 hours, no? I don't check If it. I one don't. round it takes 5 minutes, it's 9 hours. I don't check time. I just. But I know it takes practically the whole day. Just. But Prabhu, we are family holder, no? So many activities are there. I'm not saying you should chant the I did not say go and start chanting No, 100. no. I did not say so. No, I want to chant, but I cannot find time, no? Let me tell you something. Each time I hear that word, I don't have time Lots to. of duties are there. Each time I hear that word, I don't have time to chant. It bites my ears.
How can you say you don't have time to pray to God? Well, then what do you do? Now to be very serious. If you cannot pray to God with your time, who gave you the time, then what do you do with your time? If God says today, sorry to say, come back, what will you do? You think that time is yours? It's not yours, it's not mine. So if you cannot spend 30 minutes in 24 hours, 24 hours, remove 30 minutes. 30 minutes is 6 rounds every day. No, Or 30 say, minutes I can spend. so what Prabhupada will say, what's the difficulty? Huh? So Prabhupada has the habit of saying, Yeah. then what is the difficulty? Yeah. In 24 hours, God is asking you for just 30 minutes. 30 minutes Or 40 I minutes spend. or 8 rounds. What is difficult? But in 5 minutes I cannot finish, Prabhu. It Yeah, takes it's very 15 impossible. minutes. For one round? Yeah. 15 minutes? I do slowly. 15 minutes now. 10 Yeah, minutes. yeah. Like I said, initially the speed will not be there. Like when you go I cannot finish. with time, after years of practice, you can have that speed. But the speed is not the problem. It depends if you can do it. Yeah. The quantity is not the issue; it's the quality of the chanting. If you can do only 3 rounds, but you can do it well focused, then do it. But don't tell me one day goes by and you say, "Oh, I did not have the time." What do you do with your time? Watch TV, take care of family, gossip with other women. No, let's be realistic. Yeah. That's what you do. You might have your job, yes, but do you work 24 hours? No. Every day you still sleep nothing less than 8 hours, yes? True or false? What time do you sleep every day? 6 hours or 6, 7 hours. Take 30 minutes from there. You will not die. Bhagavate Vasudevaya